Gurubhyo Namaha. Last week we saw the subtle aspect, Kama Kala abdingra subtler aspect. We started with that. And gross aspect of Mahi, that this is the earth. She is in the form of earth. Mahi abdingra Mahi roopathila irukka. Subtle lenda aramichi we came up to the gross aspect. இன்னைக்கு பார்க்க போறதெல்லாம் that she is not different from Brahman. First, Brahma Jnanam garadu you can go through only Shakti. Brahma Jnanam, Shiva Jnanam, Brahma Jnanam can be attained only through Shakti. அவள்தான் அவளால்தான் பிரம்ம ஞானத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு this week we are going to say. So the first nama that comes in this section is Ganamba. Gana means Shiva Ganam. Shiva Ganangal da Ganamnu சொல்லுவா. Ganam அப்படினா Shiva Ganam, the warriors, I mean assistants of Shiva, warriors of Shiva, servants of Shiva, however you call it, they are Shiva's assistants. Ganamba. So Ganapati, Ganesha, Ganathukallam Ishwaran is Ganesha. Ganapati is the leader of all the Ganas. Avdina Vinayakar than. So Ganamba, when you say as Ganamba, she is the mother of Ganesha. Ganamba. Abdina Ganesha Janani Abdina Solra. Ganesha Janani. That is why she is called Ganamba. Ganadhargardu vandu it is Mooladharathnudiya Adhisthana Devada. Mooladhara Murti is Ganeshwar. Appo Anya Chakra Murti vandu Murugan. This is how it comes. Anya Chakra Murti is Murugan, Guhan or Kartikeyan, whereas Mooladhara Murti is Vinayakar. Nalla Kundalini asayanunna, it is like you should have the power of moving 4 elephants. அதனால தான் அந்த எலிஃபென்ட் ஹெட்டோட மூலாதாரத்தில் அங்கே விநாயகரை வச்சிருக்காங்க. It is like moving an elephant. Kundalini, even to little give some movement, it is so difficult. அதனால தான் மூலாதாரத்தினுடைய மூர்த்தியாக வந்து விநாயகர் வச்சிருக்காங்க. முருகனை இங்கே ஆஞ்ஞா சக்கரத்தில் வச்சிருக்காங்கன்னா ஞானத்தினுடைய ஸ்வரூபம். முருகன் is the personification of ஞானம். Personification of ஞானான்னு நம்ம சொன்னாலும் அதுக்கு மேலே நிறைய இருக்கு, இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. பட் ஆஞ்ஞா சக்கரம் இஸ் சம்திங் தட் ஓப்பன்ஸ் யூ டு த நாலேஜ் ஆஃப் த பிரம்ம. ஆஞ்ஞா சக்கரத்தில் அந்த குண்டலினி வர்றச்சு தான் குண்டலினி ஃப்ரம் மூலாதாரா இஃப் இட் கம்ஸ் டு த ஆஞ்ஞா சக்கரம் then only you are open to the Brahma knowledge. இல்லாட்டா ஆல் த நம்மள மாதிரி கிரகஸ்தா வாழ்க்கெல்லாம் விசுத்தி சக்கரத்தில் நின்றுடும். Why Shivan has got that snake around his neck, 3.5 times wound snake. அதனால் சிவனை வரையறைச்சு தெரிஞ்சுக்கணும். 3.5 times coiled this because Kundalini is 3.5 times coiled in Mooladhara. அதனால சிவனுடைய கழுத்திலையும் that snake is 3.5 times coiled to depict that the same Kundalini is in the Vishuddhi. Because for the Grihastha, it doesn't go beyond this. When it comes to Anya Chakra, then your knowledge opens. You can see everything. Brahmathanuடைய knowledge opens in Anya Chakra. So, அதனால தான் முருகனை வந்து
கிரகஸ்தாங்கிறதுல பார்க்கும்போது you have to go beyond a level of grihastha to understand the concept of Kartikeya. குஹ்யகாராத்யா. குஹன் அப்படிங்கிற பேரு தமிழ்ல உண்டு முருகனுக்கு. குஹன் அப்படின்னா குஹ்ய. ஞானம் இஸ் வெரி சீக்ரெட். Knowledge is secret. That has to be like, to reach it out to it, only few can reach it. Knowledge is, அதனால தான் குஹனுக்கு குஹன் அப்படிங்கிற பேர் வந்து. கார்த்திகேயன் முருகனுக்கு குஹன்கிற பேர் வந்தது காரணம் அந்த ஞானம்ங்கிறது இட் இஸ் அ சீக்ரெட். குஹ்யகாராத்யா, someone who is worshipped secretly. அம்பாளோட worship சாதனா is not outward சாதனா. நான் இதை திருப்பி சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். ஈவன் வென் பீப்புள் ஆஸ்க் மீ கொஸ்டின்ஸ் கமெண்ட்ஸில் போடுறச்சு திருப்பி இதுதான் சொல்கிறேன். இட் இஸ் சீக்ரெட். மானசீகமாக பண்ணணும். அதனால தான் மானச உபாசனை இஸ் கிவன் so much importance in Shakti Upasana. மானச உபாசனா இஸ் more important than even any kind of physical puja that you want. Whatever be it, even if it is Navavarna puja. What is done in the Guhyakaratya, Guhyam, you have to worship her within you secretly. Guhyaka அப்படின்னா குபேரனுடைய வாரியர்ஸ் கணங்களை சொல்லுவோம். குஹ்யகான குபேரன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த 12 primary ஸ்ரீவித்யா உபாசகாஸ். ஸ்ரீவித்யா உபாசனை பண்றதுல 12 primary people who, அதாவது சிவன்லேருந்து ஆரம்பிச்சு, சிவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் குரு, சிவன்லேருந்து ஆரம்பிச்சு குபேரன் இஸ் ஒன் ஆஃப் தம். ஸோ குபேரன் கீழே இருக்கிற அவனோட அசிஸ்டன்ஸும் அவனோட சேர்ந்து பூஜை பண்றாங்க. குஹ்யகா ஆராத்யா. குஹ்யகான குபேரனுடைய கணங்கள், வாரியர்ஸ் ஆஃப் குபேரன். கோமலாங்கி. Komalam means lavanyam, the tenderness of the body. She has got a tender physics. எங்க சுவாமிகள் ஒன்று சொல்வார், the lotus is so soft. If Ambal is sitting on the lotus and lotus is not moving, it is not getting crushed, then she must be much softer than even the lotus. But Mahalakshmi வந்து யூஸ்வலாக கமலத்தில் தான் வைப்போம் அம்பாள். மகாலட்சுமி பூஜைக்கு கமலம் தான், அவளுக்கு அதுக்கு மேலே தான் அவளை உட்காந்து வைக்கணும். அப்படின்னா அவள் எவ்வளோ இன்னும் டெண்டராக இருப்பா. இஃப் லோட்டஸ் கேன் பி கால் டெண்டர், த ஒன் ஹூ இஸ் சிட்டிங் ஆன் இட் மஸ்ட் பி வாட் யூ கேன் கால் இட் அஸ். சொல்ல முடியுமா அது எப்படி? பூவை விட டெண்டர்னஸ் தான் கோமலாங்கி, லாவண்யம், மதுரம். அது வந்து அந்த தட் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஸ்லெண்டர் பாடின்னு சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் தட் சாஃப்ட், சாஃப்டர் தேன் ஈவன் லோட்டஸ் பெட்டல்ஸ். தட்ஸ் வை ஷீ இஸ் சீட்டட் ஆன் தட். அண்ட் லோட்டஸ் பெட்டல்ஸ் ஆர் நாட் கெட்டிங் க்ரஷ்ட். நம்ம கையை வச்சாலே க்ரஷ் ஆகிடும். கையை வச்சா நமக்கு க்ரஷ் ஆகுது லோட்டஸ். The thing is, நம்ம கையை வச்சா க்ரஷ் ஆகுதுன்னு சொல்லி பாடி ஹீட் நோ அப்படின்னா she is that cool. She is that cool. Lotus is not getting not only crushed, அது வந்து அப்படியே ட்ரையும் ஆகலை அப்படின்னா she is not only tender, she is that cool. நம்மெல்லாம் கை டச் பண்ண உடனே நம்ம பாடி ஹீட்லேயே லோட்டஸ் அப்படியே போயிடுறதுப்பா. கோமலாங்கி. குரு பிரியா. குருமூர்த்தின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? குரு பிரியான்னு சொல்றச்ச குருங்கிறது இங்க ஆதி குருவை சொல்றா, சிவனை. சிவனை சொல்ற ஆதி குரு, குருவனுடைய பிரியமானவள், குருவுக்கு பிரியமானவள். குரு பத்னி இவள். குரு பத்னியை பத்தி தான் பேசுறார்.
எவ்வளோ வசதி பாருங்க இல்லையா? He talks only about her upasana, no, to all of us. ஸோ குரு என்ன சொல்றாருன்னா, பத்னி எப்படி போய் நீ சேரணும்னு குரு சொல்றாரு. சிவன் இஸ் ஆதி குரு. குருவோட பத்னி யாருன்னா அம்பாள் தான் குருவோட பத்னி. அம்பாளோட உபாசனைய சொல்றது சிவன் தான். சிவன், தட் இஸ் வை ஹி இஸ் கால்டு ஆதி குரு. ஆதி குருன்னு அவர் சொல்றதுனால குருங்கிறது ஸ்ரீவித்யாவோட உபாசனையில் குரு பிளேஸ் அ ஹியூஜ் ரோல் இன் தட். குரு தான் எல்லாமே, இங்கே வேற யாரும் கிடையாது. நோ ஒன் கேன் ரீப்ளேஸ் குரு. குரு மூர்த்தின்னு சொல்றச்சா அம்பாள் இந்த குரு ரூபத்தில் வரான்னு சொல்ற. அம்பாள் கம்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் குரு. அந்த அளவுக்கு குரு இஸ் கிவன் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டேச்சர். ஸ்ரீவித்யா உபாசனைய எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் தி, நம்ம பார்த்தோம் சம்பிரதாயேஸ்வரின்னு பார்த்தோம், குலோத்தீர்ணான்னு பார்த்தோம். ஸோ த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த பரம்பரா, ஸ்ரீவித்யா பரம்பரா எக்ஸ்பேன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த குருங்கிறதுனால குரு பிரியான்னு அவனுக்கு சொல்கிறேன். குருங்கிற ஒருத்தர் இல்லைன்னா திஸ் ட்ரெடிஷன் இஸ் நாட் கோயிங் டு எக்ஸ்பேண்ட். ஸ்ரீவித்யா ட்ரெடிஷன் வில் நாட் பி எக்ஸ்பேண்டிங். தட் இஸ் த ரீசன் she is called Guru Priya அப்படின்னு சொல்றாங்க. Brihaspati is also called Guru. கிரகம் Brihaspati. Brihaspati தான் எல்லா தேவர்கள் எல்லாருக்கும், he is the guru of all the devas. So she is fond of him அப்படிங்கிறதுக்கும் one of the Swatantra. Swatantra. She is very, very independent. Nobody can question us now why women are so independent. No? All of us are really independent. Do our own stuff and do everybody else's stuff also, no? We are capable of doing. Only women are capable of doing that. நம்மளுதும் பார்த்துப்போம், எல்லாருக்கும் பார்த்துப்போம். If it is a working woman, she will take care of the office. She will make sure that everyone gets everything in the house. She leaves, she works there, comes back and slogs out again here at home. She is that independent. எங்கேருந்து வந்ததுன்னா அந்த gene is from her. Swatantra. Very, very independent by nature. இதுதான் there is a Tantra Shastrangal, all the Tantra says that she is very independent. Advaitamku onne onnudan. There is no he or she or it, nothing is there. Advaitam is only one Brahman it talks about. This is where the Vedantist and the Tantric people, they differ. Shakti-nu varracha kuda, Shaktiya Parabrahmama paakara, Shakti is an independent entity அப்படின்னு தாந்திரிக் உபாசனை சொல்றது. ஸ்வதந்திரா. ஸ்வதந்திரா. இதுல சௌந்தரிய லஹரியில ஸ்வதந்திரம் தேதந்திரம் क्षितिदलम अवादीत रहितम चतुष्षष्ट्या तंत्रैः सकलम अधिसंधाय भुवनम. பரமசிவன் சதுஷ்ஷ்டியா 64 தந்திரங்களை, everything originated from him. All the 64 tantras originated from him. But what has happened is, tantra upasana is like walking on a sharp knife. Razor's edge தான். If it is wrong, it will cut you. It is like that. So, tantra upasana பண்றதுக்கு there is some other qualification that you have to have. இந்த மாதிரி நம்மள மாதிரி சாதுவா இருக்க முடியாது. tantra upasana is totally different. தாந்திரிக்ல
Probably it was in Adi Shankara time itself, we don't know. Chatusashtya tantraihi sakalam adisandaya bhuvanam அப்படிங்கிற. The 64 tantras which were like created mainly for guiding you, it is misleading this world அப்படிங்கிற. Adisandaya bhuvanam. It is misleading. 64 தந்திரமும் whatever Ishwaran created, which is supposed to help people reach their goal, because of misinterpretation of it, it is misleading the world. Misinterpretation தான் தந்திரத்தினுடைய ஃபால்ட் கிடையாது. How we interpreted to get benefits, that is the fault. That is the fault. It is not the fault of the tantras, it is the fault of us. And அதனால people are misguided, they go in the wrong way. அதனால அம்பாள் அப்போ சொல்றாங்க, ஸ்திதஸ்தத்த சித்திஸ் பிரசவ தந்திரைஹி பசுபதிஹி புனஸ்த்வன் நிர்பந்தாத். உன்னுடைய, because you were nudging him or goading him, போய் புனஸ்த்வன் நிர்பந்தா, உன்னோட நிர்பந்தத்தினால independently he created ஸ்வதந்திரம் தேதந்திரம் சிதிதலம் அவாதீதரஹிதம். Swatantram, independently he created this tantram which is going to brighten up this world. Because of your nudging, because of your goading. புனஸ்துவ நிர்ப, திருப்பியும் நீ அவரை நீ சொன்ன நீ 64 பண்ணிட்ட சரிதான், but it is not helping people here. So you were forcing him to, nudging him, goading him to create another tantram which is going to brighten up this world. Swatantram Tetantram Chididalam Avaditharaditam. அப்படின்னு சொல்லிட்டு the next stanza, this is 31st stanza of Saundarya-Lahari, 32nd stanza he explains the Panchadashi mantra. So Panchadashi mantram, for Vaidikas like us, we say it is in Rig Veda and things like that. Actually, it is a part of Atharvana Veda too. Atharvana Veda deals with all Tantric Upasana. So, this Panchadashi is always, Sri Vidya Mantram is always considered as Tantra. Mantram itself is called Tantra. Swatantram Tetantram. He created this tantram, Kshididalam Avaditaradidam. All the world should get brightened up, because the 64 tantras that he had created is not helping anybody. So she wants him to create one more. Abdina அவர் எழுதுறார். So according to Adi Shankara, he compares Sri Vidya Mantram as Tantram. Swatantram அப்படின்னு சொல்றது. Tantram that was independently created is Swatantram, independently created, is the Panchadashi Mantram அப்படின்னு Shankara Bhagavad சொல்றார். வாமகேஸ்வர தந்திரத்துக்கு பாஸ்கர ராயர் wrote commentary on that. சேது பந்தனம்னு சொல்லிட்டு அந்த கமெண்ட்ரி வாமகேஸ்வர தந்திரத்தை பற்றி எழுதியிருக்காரு. When he was talking about this Swatantram, what Tantram that independently came was only Vamakeshwara Tantram, he disputes. Because this Srividya Panchadashi is already available in the Rigvedam. Adanala what comes as like எல்லாம் viewpoints தான். பின்னாடி ஆர்த்தர் ஆவ்லான்னு சொல்லிட்டு, I have talked about him before, like he has written a lot of books on Kundalini and Tantra.
kind things. Srividya Upasana பத்தி நிறைய இங்கிலீஷ்ல எழுதியிருக்காரு. நிறைய தந்திரங்களுடைய translations he has done after Avalon. So he said Tantra Rajam is only can be called as Svatantram. இப்போ எல்லாரும் disputing. Shankar Bhavat Padal ஒரு பக்கம், Bhaskara Rayar ஒரு பக்கம், and third one is different era. They all belong to different era. And ஒவ்வொருத்தரோட perception எப்படி மாறித்து. Svatantram அப்படின்னா ஸ்வதந்திரம்னு என்ன, வாட் எவர் இஸ் மென்ஷன், இட் ஒன்லி டினோட்ஸ் டு தந்திர ராஜம் அப்படின்னு சொல்றோம். So everyone has got different opinions, but Swatantra means she is of independent nature. Swatantra means it is independent nature. But only everybody is telling Tantram, this is only can be called Swatantram, that is only what the Bhaskara Rayar சொல்ற Vamakeshwara Tantram only should be called as Swatantram. ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் பஞ்சதசி ஸ்வதந்திரம்னு சொல்றார். பின்னாடி ஆவ்லான் வந்து he says Tantra Raja, but one thing that is very common amongst all the three of them is all the tantras only invoke her. எல்லா தந்திரங்களும் it only invokes her because she is the Brahmam of action. She is only can act. Tantram வந்து your results have to be quicker. அதுக்காக தான் தந்திர உபாசனை நிறைய வந்து சொல்றதுக்கான. பாஸ்கர ராயரே தந்திர உபாசனையில தான் இருந்தார். I have told when I was explaining about Bhaskara Rayar. Another, he was not given so much of respect among the Vaidikas because he was doing the tantric practice of that. But அவள்லாம் தாந்திரிக் பண்ணா கூட லோகக்ஷேமத்துக்காக பண்ணா, யாரையும் கெடுக்கணும்னு பண்ணல. Nobody is offended by that or like, இன்னைக்கு வாழ்க்கை இந்த கெடுதல் வரணும்னு. No one did it like that. They all did for the welfare of everyone. அதுதான் தாந்திரிக் உபாசனை is very difficult to do, but it is for sure to give you results. Sure results கொடுக்கும். அதுக்கு தான் தாந்திரிக் உபாசனை. People opt for the tantric upasana. But all the tantras invoke only her. எல்லா தாந்திர உபாசனையா இருந்தாலும் it only denotes to her. She is the presiding deity of all the tantra. Though Shiva only, it came from Shiva, it originated from Shiva அப்படின்னு சொன்னா கூட all the tantras invoke only her. சிவனுக்கு அந்த இடத்துல வேலையே இல்லை. எழுதுறதோட வேலை முடிஞ்சு போயிடுத்தாங்க, அதுக்கு மேல கிடையாது. Sarva Tantreshi, the continuation of the Nama. Swatantra அப்படின்னு சொன்னோம். Sarva Tantreshi, she is the presiding deity of all the tantras. All the tantras. ஸ்ரீவித்யா நான் சொல்லியிருக்கேன், தாந்திரிக் உபாசனையும் இருக்கு, வைதிக உபாசனையும் இருக்கு. வைதிகமும் இருக்கு, தாந்திரிக்கும் இருக்கு. வைதிகம்ங்கிறது பின்னாடி வருது இப்போ அடுத்தது. ஏன்னா வைதிக கர்மாவை பற்றி இப்போ தந்திரத்தை பற்றி பார்த்தோம். அடுத்த 2-3 நாம வைதிகத்தை பற்றி பார்க்குறோம். வைதிக கர்மாவும் இருக்கு, தாந்திரிக் கர்மாவும் இருக்கு. நம்ம பண்ணுற பூஜை எல்லாம் வைதிகத்தில் வந்துடுறது. இங்கே பண்ணுற பூஜை எல்லாம் வைதிகத்தில் தான் இருக்கு. ஐ டோன்ட் டூ தாந்திரிக் உபாசனா. மை உபாசனா இஸ் ஓன்லி வைதிக உபாசனா. அந்த மாதிரி வைதிகமும் இருக்குங்கிறதுனால நெக்ஸ்ட் நாம தட்சிணாமூர்த்தி ரூபினிங்கிற தாந்திரத்தை பத்தி சொன்ன உடனே ஸ்வதந்திரா எல்லாம் சர்வதந்திரேஷி எல்லாம் தாந்திரிக்கா போயிடுறது. People should not get misled. Shouldn't be misleading. So immediate என்ன சொல்ல தட்சிணாமூர்த்தி ரூபினிங்கிற. தட்சிணாமூர்த்தி ரூபினி, அடுத்தது சனகாதி சம்மராத்தியா. இதில் ரெண்டுமே கனெக்டட் நாம தான். ஏன்னா அந்த நாம வர சொல்லு. தட்சிணாமூர்த்தியை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். தட்சிணாமூர்த்தி இஸ் த குரு ஃபார்ம் ஆஃப் சிவா. சிவன் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் லிங்கத்துல தான் பார்ப்போம். ஒன்று நடராஜரா பார்க்கணும், இல்லாட்டா உற்சவமூர்த்தியா இருந்தால் நடராஜரா பார்க்கணும், இல்லாட்டா தட்சிணாமூர்த்தி ஃபார்ம். தோஸ் டூ ஆர் த ஒன்லி ஃபார்ம் as a figure in we can have it of Shiva. மற்றதெல்லாம் சிவலிங்கம் தான். Only these two aspects. Nataraja and Nataraja is the action form.
And the Brahmatanuடைய action form என்னன்னா Natarajar. Because it is the dance form. It is full of like, the Panchakriya, Panchakrutya. Panchakriyavum pandra the form. It denotes the Brahman with doing all the 5 kriyas. The dance of Shiva denotes that. Natarajaroda form. Dakshinamurti form, what is Brahman ங்கிறது சொல்றது. இது ஆக்ஷன் காமிக்கிறது. பிரம்மத்தினுடைய ஆக்ஷன் இந்த மாதிரி 5 ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு நடராஜர் காமிக்கிற மாதிரி பிரம்மங்கிறது என்னன்னா அது தட்சிணாமூர்த்தி மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா அதுதான் மௌனமா இருந்தார். Because you cannot limit the Brahman, the limitless Brahman with the limitation of words. He kept quiet. He doesn't speak. Mauna Vyakya Prakatita Parabrahma Tattvam you are. Mauna Vyakya. In his silence, he was conveying about the Brahman. Words சொன்னாலே நமக்கெல்லாம் புரியல. Silence, how we are going to understand that? No? If we have to understand silence, I remember like absolutely off track. There was like, you must have heard about him, John Keats. He was a poet, English poet, romantic age, 18th century, 17th, 18th century. They only brought in the love of nature, and that is why they are called romantic poets, like William Wordsworth, Keats, Shelley, all these people. So the Keats had written one beautiful poem, a ode on a Grecian. You know what is an urn, no? An ashes potavek. Urn bedk. This particular urn had a lot of carvings on that. And he was describing only about the urn, not what is inside. That was an ode on that. Adula oru vari varum. I remember that line. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Because there will be a person like that. Carving had a person playing flute. You can't hear the flute. It is like, it is carved. Forever he will be playing. There is no like, he is not. Whenever, as long as the urn is going to be there, he will be continuing to play. So heard melodies are sweet, those unheard are sweeter. So the words we try to describe the Brahman can tell you to some extent, can make you understand to some extent what is Brahman. But those I have not spoken explains much more than what I have spoken, what the words can say. That Dakshinamurti ngirdha. Yen Dakshinamurti Mauna Vyakya Prakatita Parabrahma Tattvam you are. Yuvan, very young youth. And he is in absolute silence. It is not just a silence, so much immersed in himself. So much immersed in himself, absolute silence. Vatavindapi sameepe, bhumi bhage nishanamanda. And the alamarathuku kizha, under that banyan tree, he is sitting under the banyan tree in absolute silence. Mauna Vyakya Prakatita. Prakatita Parabrahma Tattvam. The silence that he is keeping explains the Parabrahma Tattvam. Mauna Vyakya Prakatita Parabrahma Tattvam. That is, he is just holding Chinmudra. Chinmudra, that index finger and thumb. If it is joined, it is like, teaching position. Chinmudra. Narayya Swami
Sasta பார்த்தேன்னா கூட Sasta will be keeping only like this. Ayyappan Swami will be keeping like this. Chinmudra enu verudukku. Whoever is like great gurus, Adi Shankara Bhagavad Gita, Ramanujara irukattum, Madhvara irukattum, yara irukattum, they all will have this because they are imparting the knowledge. This shows that imparting the knowledge. This is called Chin Mudra. He is holding the Chin Mudra and he is in absolute silence. He is in absolute silence and அதுதான் மௌன வியாக்கியா பிரகட்டித் ஆச்சாரியேந்திரம் கரகலித சின்முத்ரமானந்தம் சின்முத்ரமானந்தமூர்த்திம் ஸ்வாத்மா ராமம் முதித்த வதனம். So when someone is so much immersed in the Brahman, mudita vadanam, there is some bliss. The bliss is seen in the face. Mudita vadanam. The face is blissful. Dakshinamurti made. It is Dakshinamurti. When you are so much, adanalda tejas nu solram. When periya mahangala nama poi paakarche, when you go and take their darshan, no, you don't need to talk to them. You don't need to even go near them. They will not be even looking at you. But looking at their face, you get some kind of solace. கோவிலுக்கு போகிறோன்னா எதுக்கு போகிறோம்? அத்தனை பூஜை பண்ணி அந்த மூர்த்தி தட் கர்ப்பகிரகத்தில் தட் அது சிலைன்னு சொல்லப்படாது. அந்த மூர்த்தி தட் கிவ்ஸ் that you are able to receive it. பெரிய மகான்கள் பிகாஸ் தே ஆர் இம்மர்ஸ். மகான்கள் அப்படி இருந்தான்னா அந்த பிரம்மம் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு தான் தட்சிணாமூர்த்தி சாட்சி. பிரம்மம்ங்கிறது இட் இஸ் பிளஸ். அத வார்த்தையை சொல்ல முடியாது. அதனாலதான் அந்த தட்சிணா ஸ்வாத்மா ராமம் முதித்த வதனம், ஆல்வேஸ் immersed in that blissful state in the Brahman all the time. So the bliss is seen on his face. Ramana Maharishi Dakshinamurti pati he gave a very small explanation, but small words but extraordinary meaning. Avalla appadidana irukum. Whether you take Ramakrishna Paramahamsa or Ramana, they are all, why they are called Maharishis and Paramahamsas is for the reason that they can relate with small things but can in the same way convey through our mundane aspect cholline they convey the bigger philosophies. Dakshina Amurti. Dakshina Amurti. Dakshinamurti அப்படின்னு அவர் சொல்றது is the formless form teacher of the form Brahman. Is the formless teacher of the Brahman. Formless Amurti அப்படிங்கிற. Dakshina means facing the south. அதனால Dakshina. தட்சிணாமூர்த்தி பார்த்தேன்னா கோவிலுக்கு போறச்சே தட்சிணாமூர்த்தி இது சவுத் ஃபேஸிங்காக தான் வரும். தக்ஷிண அமூர்த்திங்கிற ஃபார்ம்லெஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த பிரம்மம் இஸ் தக்ஷிணாமூர்த்தி. பிகாஸ் இட் ஒன்லி டாக்ஸ் அபவுட் த ஃபார்ம்லெஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த பிரம்மம். தட்சிணாமூர்த்தின்னு பார்த்தாலே அதை நினைக்கும் போது மனசில் ஒரு we experience what that Sanagadi Muni would have got. The sages, by sitting at his foot. Dakshinamurthiன்னு நினைக்கிறச்ச நமக்கு ஒரு சந்தோஷம், ஒரு பிளிஸ் வருது. We experience a bliss. அப்படின்னா அங்க பிரம்ம ரிஷிகள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. சனகாதி சமாராத்யான். தட்சிணாமூர்த்தியை சொல்லிட்டு சனகர்களை பத்தி சொல்லக்கூடாது, சொல்லாம இருக்கக்கூடாது. சனகாதி முனிவர்கள், சனகர், சனந்தனர், சனாதனர், சனத்குமாரர் 4 பேர்.
இவெல்லாம் பிரம்மாவுடைய மானச புத்திரர்ஸ். They are born Brahma Rishis. They are born as Brahma Rishis. Every time Brahma Rishiyave irundha kuda the Dakshinamurti is in absolute silence, but they are able to take whatever his silence is conveying. They enjoy that. Prashnottara Upanishadnu ஒன்று இருக்கு. ஸ்ரீராமர் பட்டாபிஷேகம் எல்லாம் ஆயிடுது. After the Pattabhishekam of Sri Rama, everyone is in the palace. All are sitting. Because for Rama Pattabhishekam, everybody has gone. All the people have been present. All the rishis, saints, gods, goddesses. Everybody was present in Ramaroda Pattabhishekam. So, that time, Anjaneya asks him. அதுதான் பிரஷ்னோத்தர உபனிஷத். Anjaneya asks him questions about Brahman. அப்போ இந்த சனகாதி முனிவர்கள் எல்லாம் இருக்கா இல்லையா, தட்சிணாமூர்த்தி கிட்ட இருந்து கேட்டா போறல. They want to hear it because they all know that Parabrahman has come in the form of Lord Rama here, sitting in the Manusha Rupam. Again to hear the Brahman, about the Brahman, the knowledge of Brahman from his mouth directly. What more you can ask for? So, adanale they all come there and wait. But Ramar will not cross and the dharmam garda cross panna maata. Is the embodiment of dharmam Ramar. Pondatiye vittutar. No? Dharmathakaga he left his wife. அப்போ தர்மத்தினுடைய அதிபதியா இருக்கிறான் ராமர். க்ஷத்ரியனா ஒரு க்ஷத்ரியன் cannot impart knowledge to a Brahmin. That is the dharma. Knowledge should come from Brahmin to others. But a Kshatriyan cannot impart ங்கிறதுனால ஆஞ்சநேயரை முன்னாடி உட்காந்து வச்சுட்டாங்க. He is talking to Anjaneya, so everybody is hearing it. தர்மத்தை மாற்றக்கூடாது. அவ்வளோ வஸ்தி ராமர். At any point of time, he never crossed that dharma. He compromised everything else for the sake of that dharma. ஒரு உத்தம புருஷன் எப்படி இருக்கணும்னு அந்த அந்த சுவாமி நமக்கு வாழ்ந்து காமிச்சிருக்கு. இஸ் தி உத்தம புருஷன். You cannot have anything that can be beyond what Rama explained. அதனால அந்த சமயத்திலையும் instead of directly talking to the sages, he was conversing with Anjaneya. So everyone gets the knowledge, the benefit of that knowledge. அந்த மாதிரி இந்த சனகாதி முனிவர் never get that. Why I am saying is, சனகாதி முனிவர் first they got the Brahman enjoyment, the divinity, everything from Dakshinamurti. But still they never got tired of hearing about it. So they again come when Ramar Pattabhishekam happens and they hear from him. ஒவ்வொரு இதுலேயும் கீதை இருக்கு இல்லையா, நம்ம பகவத்கீதையை பற்றி தான் நம்ம சொல்கிறோம். இதுவும் ஒரு கீதை தான். பகவத்கீதை யுத்தத்தில் நடக்கிறது. கலி வருதுனால, கலிகாலம் வர்றதுனால there is always a conflict for all of us between dharma and adharma. That is what Kurukshetram. Dharma adharmathukkulla every day we are having Kurukshetram in our heart because we keep that conflict rises. We are all ordinary human beings. So the conflict காமிக்கிறதுனால பகவத்கீதை happened in the Kurukshetra. Whereas Rama imparted that Gita to Anjaneya in a palace.
in the palace. யுகம் எப்படி மாறுறதுங்கிறதுக்கு இப்ப யாரும் இப்ப சொல்லவே முடியாது. இப்ப கலியுகத்துல there is no கீதை. சொல்றவான முட்டாள், கேட்கறதுக்கு யாருமே இல்லை இங்க. அதனால சொல்றவான் முட்டாள் ஆயிடுவான். அங்கேயாவது ஒரு அர்ஜுனன் இருந்தான் கேட்கறதுக்கு. கிருஷ்ணர் பழைச்சார். இங்க கேட்கறதுக்கே ஆள் இல்லை. ஆனா அர்ஜுனனுக்கு சொன்னது இட் அப்ளைஸ் டு அஸ் ஈவன் நவ். அதனால்தான் அந்த துவாபர யுகத்தினுடைய எண்டுல கலியுகத்துக்கு ஹெல்ப் ஆகணுங்கிறதுனாலதான் அர்ஜுனனுக்கு அந்த பகவத்கீதையை கொடுத்தார். ஏன்னா இந்த தர்ம, the conflict of this dharma between the dharma and adharma is going to be much more in the Kali Yuga than in any other yuga. You will be conflicting within yourself. அதனால்தான் பகவத்கீதை came towards the end of the Dwapara Yuga. யுத்தம் மேலே வர்றதுக்கு காரணம். அதனால இந்த சனகாதி முனிவர்கள் they never get tired of enjoying that Brahma. சித்திரம் வடதரோர் மூலே விருத்தா சிஷ்யா குரு யுவா. எவ்வளவு ஃபேமஸான லைன். நான் சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்லை. குரோஸ்து மௌனம் வியாக்கியானம் சிஷ்யாஸ்து சின்ன சம்சயா. சித்திரம் வடதரோர் மூலே என்ன this words no sometimes you cannot comprehend how Shankara Bhagavad Padal would have thought like this. Chitram vadataror mule. It is like a picture. It is like nobody is moving. Ipa na chonane Grecian madri. No one is moving here. Everything is stands. Even the banyan tree is not moving. It is standstill. Chitram. It is like a picture to behold. Chitram vadataror mule, under the root of near the roots of the banyan tree, under vadataror mule, vriddha sishya. The disciples are so old. Vriddha sishya, gurur yuva. Dakshinamurti sthirama ennikume and the yavvanathoda irukku. Gurur yuva. Gurostu maunam vyakyanam. How he is imparting his knowledge, maunam vyakyanam. In his silence he is imparting. Sishyastu chinna samsaya. And they also understand that language. Silence is also a language. It is not devoid of words or sound. It implies, no? Silence is a language. If you understand silence, you can understand what is said in silence. Chitram vadataror mule vriddha sishya gurur yuva. Gurostu maunam vyakyanam sishyastu chinna samshaya. Shankara Bhagavad Padala தவிர்த்து வேற யாரும் இப்படி எழுத முடியாதுன்னு தோன்றுது. Sometimes like you go crazy with his writings. So இந்த சனகர் 4 பேர் உட்கார்ந்துருக்கிறவா சனகர், சனந்தனர், சனாதனர், சனத்குமாரர். இவளோட சேர்ந்து வசிஷ்டரும் சுகபிரம்மம். சுகபிரம்மம் கூட பிரம்ம ரிஷிதான். சுகபிரம்மம் இவெல்லாம் சேர்ந்துதான் இந்த வைதீக வர்ஷிப்பை ஏற்படுத்தினோம். பிகாஸ் தே ஹேட் தேர் ஓன் சம்ஹீதை. சனத்குமார சம்ஹீதைன்னு இருக்கு, சனக சம்ஹீதைன்னு இருக்கு, சனாதன சம்ஹீதைன்னு இருக்கு. Their samhitas, they have, what they did is they compiled and formatted the Vaidika Upasana of Sri Vidya. Subhagama Panjagamam பேர் அதுக்கு. ஆகமத்திலேருந்து எடுத்து, எல்லாம் வேதத்திலேருந்து எடுத்து, வேதம் உபனிஷத்துலேருந்து எடுத்து அந்த உபாசனையை ஃபார்மேட் பண்ணவா இவா தான். அதுதான் இவாளுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இதில் கொடுக்குறா அப்படின்னா, எப்படி அவளை தட்சிணாமூர்த்தி ரூபினின்னு அவளை சொல்கிறோம். சனகாதிகள்னால she is worshipped by the சனகாதியாஸ் அப்படின்னு அடுத்த நாம இம்மீடியட்டா சொல்றோம். வெறும் தட்சிணாமூர்த்தி ரூபம்னு மட்டும் கிடையாது, she was also worshipped by. ஏன்னா பிரம்மாண்ட புராணத்துல
त्वमेव अनादिरखिला कार्यकारणरूपिणी त्वामेव हि विचिन्त्वन्ति योगिनः सनकादयः. சனகாதிகள்னால விசிந்தியந்தி, அவ சிந்தனையில் அவ பிரம்மத்தை பத்தி சிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா, இவள் பிரம்ம ரூபிணியா இருக்கிறதுனால, பிரம்மத்தினுடைய ரூபமா இருக்கிறதுனால விசிந்தியந்தி, தேவர் திங்கிங் ஒன்லி அபவுட் ஹர். அதனாலதான் சனகாதி சமாராத்தியான்னு சொல்லு. எல்லாராலையும் சனகாதி 4 பேர்னாலையும், சனகரோட சேர்ந்து இந்த 4 பேர்னாலையும் she is worshipped. And they as I told you, ivada வந்து இந்த வைதிக உபாசனையை, they are the karta of that. They only formatted this வைதிக உபாசனை. சனகாதி முனிவர் இவாள்லாம் சுபாகம பஞ்சகம்னு சொல்றச்சு, இவாதான் they formatted the வைதிக உபாசனை. அடுத்த நாம சிவஞான பிரதாயினி. சிவஞானமும் பிரம்மஞானமும் வேற ஒண்ணு கிடையாது, எல்லாம் ஒண்ணுதான் சொல்லும். பிரம்மத்தினுடைய ஞானமும் சிவஞானமும் ஒண்ணு. தட்சிணாமூர்த்தி ரூபிணின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் பிரம்மத்தை பத்தி சொல்லாம வேற என்னத்தை பத்தி சொல்ல போறா? பட் இங்க சொல்றது, she is not just saying சொல்ல, சிவஞான பிரதாயினி, she is giving you that knowledge of Brahman. She is not just being the Brahman or imparting the knowledge of Brahman illa. She imparts the knowledge of Brahman. She gives you the pradhayini. Shivan ஞானத்தை உனக்கு கொடுக்குற, பிரம்ம ஞானத்தை she only gives. இதுல வசிஷ்டரோட ராமாயணம், சின்முத்ர அமலம் சாந்தம், நம்ம தட்சிணாமூர்த்தி ரூபத்தை நினைச்சுக்கோங்க. These are all considered as the form of Shiva. Chinmudra, purity, amalam, shantam is something always at peace, shantam. Dakshinamurti rupam is like that. Chinmudram, anandam, amalam, shantam. அந்த வசிஷ்ட ராமாயணத்தில் சொல்ல, ஸ்பந்தேன லப்யதே வாயு. வாயு எப்படி, காத்து எப்படி இருக்குன்னு தெரியுது, பிகாஸ் ஆஃப் த மூமெண்ட் when you feel, because when the air moves you feel it. ஸ்பந்தேன லப்யதே வாயு. எப்படி காத்து இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா that மூமெண்ட்னால தெரிஞ்சுக்கலாம். even if it doesn't touch you, when you see that, like, you know, leaves are moving and you know that காத்தடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம். வஹ்னிர் உஷ்ணேன லப்யதே. அக்னி என்ன பண்ணும்? You realize it with the heat that it generates. How you feel, how you understand it is Agni because of the heat that it generates. So you cannot separate Agni and its heat and Vayu and its movement. They are like, you know, because you learn about them only through this. Chinmatram amalam shantam shiva idyutitam tuyat. சின்மாத்திரம் அமலம் சாந்தம்ங்கிற அந்த சிவம் இருக்கே, அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, யத் ஸ்பந்தமய சக்தேவ லட்சியதே நான்யதா கில. பிரம்மம் ஆஃப் ஆக்ஷன் இஸ் சக்தி. அந்த சக்தியின் மூலமா தான் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் எந்த ரூபம் சின்மாத்திரம் அமலம் சாந்தம்ங்கிற அந்த ரூபமா இருக்கிற அந்த சிவனை, அந்த சக்திங்கிற அந்த மூமெண்ட் இருக்கு, மூமெண்ட்ஸை கொடுக்கறது அந்த சக்தி, அந்த ஸ்பந்தமய சக்தி இவன். அதன் மூலமா தான் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வசிஷ்டர் சொல்லியிருக்கார் தன்னோட ராமாயணத்துல. எப்படி வராக புராணம் சொல்றது, எப்படி ட்ரினிட்டியை பத்தி தெரிஞ்சுட்டா, ருத்ரனை பத்தி தெரிஞ்சுட்டா ஆல் த ட்ரினிட்டி யூ வில் நோ அப்படிங்கிற. தேர் ஆல் ஒன், நாட் டிஃபரெண்ட்னு காமிக்கிறதுக்கு. we are going to just go to know the taste of a mango. If you eat one mango, you know how it tastes.
அந்த மாதிரி சேம் பிரம்மா விஷ்ணு சிவா ருத்ரன் எல்லாம் சேமா இருக்கிறதுனால ஒருத்தரை பத்தி தெரிஞ்சுட்டா ஆல் த ட்ரினிட்டி யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த மாதிரி அம்பாளை பத்தி தெரிஞ்சுட்டாலே சிவனை பத்தி தெரிஞ்சு விட்டுருதுங்கிறான். they are not different அப்படிங்கிற மாதிரி. அதனால தான் சிவஞான to realize one needs to realize சக்தி first. சக்தியை ரியலைஸ் பண்ணா சிவம்ங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக புரிஞ்சிடும். எப்படி ருத்ரனை தெரிஞ்சுட்டா when you can understand about all the Trinity, in the same way if you understand சக்தி you will understand சிவா. அதனால தான் சிவஞானத்தை only she can give. சக்தியின் மூலமாக தான் சிவஞானம்ங்கிறது வருமே தவிர்த்து சிவஞானத்தை நேராக போய் தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிகாஸ் ஷீ இஸ் த இன்டிவிசிபிள் பார்ட், யூனிஃபைட் பார்ட் ஆஃப் சிவசக்தி. ஐக்கிய ரூபம் தான், தனி கிடையாது, ஒரே ரூபம். அதனால அந்த ரூபத்தை புரிஞ்சுட்டாதான் யூ வில் நோ த இன் என்டையரிட்டி, யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இஃப் யூ நோ ஒன் பார்ட் ஆஃப் இட் யூ வில் நோ இட் இன் என்டையரிட்டி. அதுதான், அதுக்கு தான் அடுத்த நாம அப்படிதான் சொல்றான். ஷீ இஸ் நாட் டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு சித் கலா அப்படின்னு நாம வருது. சித் மீன்ஸ் கான்சியஸ்னஸ். சத்து சித்து ஆனந்தம் இஸ் த பிரம்மம். 3 பார்ட் ஆஃப் த பிரம்மம் இஸ் சத்து சித்து ஆனந்தம். சத்துங்கிறது நிர்குண பிரம்மம், சித்துங்கிறது த கான்சியஸ்னஸ் தட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஜீவாத்மா ஹேஸ் இன்சைட். ஆனந்தம் is the blissful state of the Brahman. இது மூணும் it's not different. பிரம்மம்ங்கிறது நம்ம எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்? when you experience bliss we know it is Brahman. In the same way the consciousness that is present in every jivatma is, which is a part of the Brahman itself, அதுவும் பிரம்மம். மூணும் சத்து சித்து ஆனந்தம். So the சித்துங்கிறது it is present as consciousness in every jivatma. அது கலா அப்படிங்க சொல்ற, because it is a part of the 3 aspects of the Brahman that we describe. சத் சித் ஆனந்தம் அப்படிங்கிறது சித்துங்கிறது it is one aspect. சித்துங்கிறது it is one aspect of the Brahmanங்கிறதுனால she is in the சித்ரூபிணி அப்படின்னு அம்பாள்னு சொல்லுவாங்க. அம்பாள் நிறைய டிஸ்கிரைப் பண்றச்சு சித்ரூபிணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சித்ரூபிணின்னா என்ன? இந்த சித்தனுடைய ஃபார்மா இருக்கு. இப்போ நம்ம சித் கலா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இப்போ சித் கலான்னு நம்ம சொல்றது இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தட் பிரம்மம்னு காமிக்கிறதுக்காக சித் கலான்னு. சித்ரூபிணின்னு அம்மாவை சொல்றச்சு அந்த ரூபமா சித் உன்னோட உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கான்ஷியஸ்னுடைய ரூபமாக தான் ஷீ இஸ் பிரசன்ட். ஷீ இஸ் பிரசன்ட் இன் எவ்ரி திங் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ். மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதன. Bhagavad-gita Purushottama Gana. Purushottama Yogam in Bhagavad-gita 15th chapter. Mamai vamso jiva lokhe jiva bhuta sanatana. என்னோட அம்சம் தான் இந்த ஜீவன்களுக்குள்ள இருக்குன்னு கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்றார். கிருஷ்ண பரமாத்மா பரபிரம்மத்தினுடைய ஸ்வரூபம். என்னுடைய அம்சம்ங்கிறது பார்ட் ஆஃப் இட் இஸ் ஸ்டேஸ் இன் எவ்ரி ஜீவாத்மா. மமை வாம்சே ஜீவலோகே ஜீவபூதே சனாதனி. அதனால்தான் அம்பாளுக்கு அந்த பத்ம புராணத்தில் இதே தான் சொல்றான். பிகாஸ் ஷீ இஸ் பிரசன்ட் இன் எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் அஸ் கான்ஷியஸ்னஸ். ஷீ இஸ் கால்ட் சித்கலா. சித்கலா அப்படின்னு பத்ம புராணம் சொல்லி, சித்தேஷு சித்கலா நாம சக்தி சர்வ ஷரீரி நாம். எல்லா சரீரத்திலையும் ஜீவாத்மா என்னென்ன சரீரம் எடுத்திருக்கோ அத்தனை சரீரத்திலையும் சித்தோட ரூபமா இருக்கிறதுனால அவளுக்கு சித்கலாங்கிற நாமம் இருக்குன்னு பத்ம புராணம் சொல்றோம். சித்துங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்டை வச்சு நம்ம பிரம்மத்தினுடைய ஒரு ஆஸ்பெக்ட்னு சொன்னோம். ஆனந்த கலிகா அப்படின்னு வருது அடுத்த நாமம். ஆனந்த கலிகா. கலிகா மீன்ஸ் பட், ஆனந்தம் இஸ் bliss. If Brahman as a part is present, as Chitta is present in every being, that Anandam is also in the bud state in every being. It is in the form of a bud, because once it opens you will become a jnani. Jnanam vandada the bud will flower, blossom into flower. So it stays as a bud in every being.
யார்கிட்டயும் இல்லாம இல்லை, உங்ககிட்ட இருக்கு என்கிட்ட இல்லைன்னு. நோ கொஸ்டின் ஆஸ்க்ட் ஹியர். எவ்ரிபடி இஸ் இன் த சேம் லைன். It is present as Jaisa, Chitta is present, which is a part of the Brahman. The bliss also is present in every being in the form of a bud, Ananda Kalika. To expand that into, to make it blossom or bloom, it is in our hands. அதனால ஆனந்த கலிகான்னு சொல்றாரு. சித்துங்கிற கான்சியஸ்னால தான் அந்த கான்சியஸ், அந்த சோலை சுத்தி இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ஆனந்தமய கோஷம்னு தான் பேரு. That consciousness with the ஆனந்தம் is inside. அது சுத்தி இருக்கிறது இமீடியட்டா இருக்கிறதுனால அது ஆனந்தமயமா இருக்கு. அதுவும் கோஷம் தான். It is not the sheath is not something different. That is also a கோஷம். ஆனந்த கலிகா. So she is in the form of that bliss because it is present in every jiva, and every jivan can access that if he wants to. If he wants to, every jivan can access that bliss. Ananda Kalika அப்படிங்கிற பிருகதாரண்யோக உபனிஷத்துலேருந்து எடுத்திருக்கா. இந்த பிளிஸ்ங்கிறது விச் இஸ் த சுப்ரீம் அட்டைன்மெண்ட். இந்த பிளிஸ்ங்கிறது பிரம்மங்கிறது வி டிஃபைன் இட் அஸ் த பிளிஸ், எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் தட் பிளிஸ். இட் சேஸ் தட் இட் இஸ் பிரசன்ட் இஸ் அ பார்ட்டிகல் இன் எவ்ரி பீயிங். இதே தான் ஆனந்த கலிகா. இட் இஸ் லைக் அ பட், இட் இஸ் பிரசன்ட் இன் எவ்ரி திங்னு நம்ம இப்போ சொல்கிறோம். It is present as a particle. The particle of bliss is present in every being. ஒரு ஜீவனுக்குள்ளேயும் இருக்கு. It is so unfortunate that no one reaches it. அவ்வளவுதானே ஒழிஞ்சு it is, we don't try to reach it out, but it is present. The seed is there. How we are approaching it is only different. அதனால தான் ஆனந்த கலிகா அப்படி, கலிகா கோரக புமான். இந்த ஆனந்தமய கோஷம்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் லைக் அ பட் இன்சைட் ஹோல்டிங் த சோல் அப்படிங்கிறதுனால ஆனந்த கலிகா 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 கோரக புமான். ஸோ கலிகாங்கிற பேர், கலிகானாலே பட்டுன்னு தான் அர்த்தம். ஸோ திஸ் ஆனந்தமய கோஷம் இஸ் கவரிங் த சோல் லைக் அ பட் அப்படின்னு சொல்றான். பிரேம ரூபா. She is in the form of embodiment of love. Prema Rupa. Ramana Maharishi, when he was first time as a young person, when he got into that Siddhi, Brahma Jnanamங்கிறது அவருக்கு வந்தப்போ ஹிருதயத்தில் he was seeing that light within him. The moment he saw the light, you don't know that universal love, no? That அப்படி பொங்கி பொங்கி வருது. It is just erupting like a volcano from that love for this universal love. It is not about individualistic. அதனால தான் பிரம்மங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறச்ச அந்த லவ்ங்கிற ஆஸ்பெக்டோட சத்தியம் சிவம் சுந்தரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சிவங்கிறத சொல்கிறச்சே இந்த அன்புங்கிறத பற்றி எல்லாரும் பேசுகிறோம். The love aspect of the Brahman, that is what he said. Once you realize it, you don't get upset with any being around you because this love is predominant within you. When you realize that Brahman, you also realize that love that comes as volcano, அப்படியே மேல மேல வருதான். அதனால எந்த ஒரு பீயிங்கும், be it an animal or be it anything, you look at it only with so much love. இவரோட ரமண மகர்ஷியோட லைஃப் எல்லாம் எடுத்து படிச்சேன்னா you will get to know this, how he felt. எப்படி இந்த transformation when it happened, he is the one who has explained it so well. How the transformation happened within him and how this
the love for the being, how he felt. So when the light came, the next thing he realized is only the love. Another prema rupangara and Nambo Pinadi or Nama or the Vyaja Karunamurti. There is no end to her karunya. The compassion that she has, it is limitless. Vyaja Karunamurti. When you have that compassion, when you have that love, you have that compassion. When you like somebody, you can go to any bounds to do it. We can go reach. There is no end to what is the limit to what we can do. Maximum, நம்மள stretch பண்ணிட்டு கூட நம்ம பண்ணிப்போம் நம்ம குழந்தைங்க. Why we do it? Because of the love that we have for them. In the same way, அம்பாள் இருக்காளே அவ எல்லாத்துக்கும் தாயார். சகல ஜீவத்துக்கும் அந்த பிரபஞ்சத்துக்கெல்லாம் she is the mother. She is the mother of the entire prapancham. So she is in the form of love and she can only show compassion. So when a problem comes to you, you have to understand it's a problem, it's a compassion in disguise. It is her compassion in disguise it has come to you. That is also out of compassion she is. Priyam Kari. La prema rupala solracha innoru or explanation solra ayurgrutamgra. That bhakti and the prema a devotee has in his heart, that gives the form. அம்பாளுங்கிறது ஒரு ஃபார்ம்ங்கிறது இப்படி தான் இருக்குங்கிறது, இட் இஸ் நாட் a defined form. The bhakti and the love that a devotee has in his or her mind, that gives that form. That gives rise to the form that he wants to see. இப்போ காமனா சொல்றதுக்காக we look at her like a mother, because mother is the form every one of us can relate to. So the bhakti bhavam, the love and the bhakti that a sadhaka has in his mind, that gives rise to the form. அதனால பிரேம ரூபான்னு பேர் வந்து ரொம்ப அழகான எக்ஸ்பிளனேஷன். These are all like, Priyankari. She is also the cause of the love that you have for others. She is the cause of that love. Wherein she is not in, she only makes you love other people. She is not only in the form of love, she also makes you love the other people. இதற்கு இன்னொரு ஒரு philosophical ஒரு explanation கொடுக்குறாங்க. அந்த சித் சக்தின்னு சொன்னதுனால, the chit sakti is present within all of us. The same chit sakti only has given rise to mind and the indriyas. But it has given us the choice. By letting mind and the indriya go outside, you can enjoy the material world. By letting the indriyas and the mind turn inwards, you can reach her. The choice is given to us. The indriyangala follow பண்ணிட்டு அந்த மைண்ட் போனோம்னா லோக விஷயங்கள் அத்தனையும் you can enjoy. ஸ்வர்கா பவர்கதானா எல்லாத்தையும், all the material world, you can enjoy the material world when the indriyas go outside. When indriyas turn inside, you realize her. So she gives that option, being the Chit Sakti being present in every being, she gives that option to every individual, every jivas. With this we will conclude today. Okay, Guru Pyo Namaha.